Friends, hello and welcome to our OTM Travel Mart exhibition. This year it is special. The past season turned down all our expectations, and we still don't understand how unbound travel is going to go forward. Only Turkey is now open. Maybe Zanzibar will be open later in winter. We will talk about it later. Yet, we understand even these countries may be unavailable for tourists. If, for example, situation goes out of its way, or, for example, political situation is changes. So, when everything is so undecided, we need a good regulator. Profi.Travel becomes important. Tour agencies, those that make individual tours, are also important. So how can we understand what we have, what we're going to expect in this season, what new legislation is going to be implemented? We will talk about this with Rostourism, Rospotrebnadzor representatives, with Annex Tour, Vegas Touristic, and Space Travel. So now I give the floor to Elena Lisenkova, Head of Directorate of State Tourist Projects and Safety in Tourism, Federal Agency for Tourism in Russia. Elena, hello. Hello, Artem. Thank you for having me. On behalf of Federal Agency, I welcome all the participants. All topics are quite essential, and I really hope that today's discussion will be constructive and we will meet and that upcoming season will be more effective. Our partnerships will be more constructive. So in general, we hope that these areas will be developing. We also hope so. The first question. It's hard to answer now, but we need a general vision. What is the status of law amendments? Those amendments that were announced by Rostourism, Agency for Tourism in Russia. We are working on them all the time. We have a working group that includes representatives of travel industry. It's also about the Article 132 of federal law. We're always implementing something new. We're always making amendments. It's always on our agenda. And we're trying to reach more ambitious goals, to make a new goal, make a new law. All these old-fashioned laws with a lot of amendments, it just looks so bad. Something that cannot work. It was all focused on outbound tourism. Something about like connection of tourists and operators and markets. But now it's more about something else. It's agenda that the whole market is working with. During the pandemic, the relevant topic is domestic travel and also regional tourism. Also, it's about moving. It's also about domestic and international operators, our operators that work internationally. It's also about meeting demands of Russians. These questions are not regulated by the federal legislation. That's why we set such an ambitious goal. Maybe you heard that. I think the industry heard it. We are working on a national project of travel and hospitality. We create a new goal. We want to create a new law. We see that it cannot be done in no time. There is a lot of small things to take into account, but we hope in the near future we'll be able to do it. We took first steps. Some of travel industry associations, public organizations have already given us some questions, suggestions for future
federal law. It was also about different amendments and improvements. Still, we continue to gather all these offers and suggestions of all the agents of the industry. We need to understand what aspects we should work with, what areas they are ready to work in, where they are ready to give their expertise, because our industry is very multifaceted. The social effect is very high, so it's quite challenging. Elena, you were quite right. Everything changed. We need to amend the law and adapt them to new realities. Tour operators now work more with domestic travel. Do you have any figures? How it really changed? How it changed for those who worked with international tours? How it decreased? And how increased the number of those who work in domestic travel? As compared to 2019, the structure of market agents in Federal Registry of tour operators has not changed that dramatically. Still, it's been changing because they adapt into new reality. Companies that focus on outbound travel, most of them now adapt to and change their focus on domestic travel. Some responsibilities were shifted as according to the federal law. And during that, tourists also shifted their focuses into domestic ones. There is some increase in companies that work for inside internal tourism. There is more requests for including companies into registry. So through all these measures that were taken, so support measures, cashback program that we implement together with tour agencies and operators, we make it possible. Overall, number of tour operators decreased not that dramatically. And we can see some of them want to be more present at the domestic market, and it is highlighted by the current situation. Okay, talking globally, global figures saying that the 1st August 2019 Federal Registry had 437 companies, but to date it's 4,366 companies. The difference is not that big. It's even less than the difference between 18 and 17. In the current situation, it's a great result that was made possible by efforts of all agents. As for development of travel industry, we do our best to try to find all the solutions to those who got into bad situation because of some macroeconomic indicators. And we are working in such a way so that tour operators continue their work, so they find new niches. Bankruptcy of Sunway showed us that it's time to change legislation. Maybe we need even to change the structure of the market. Again, the history of center of booking. This history repeated itself for several times. So what do you think, all these structures, how can we implement it in such a way so the tourist is protected? Do you have any vision of that? We have a vision of that. We clearly understand
That is a kind of a hole or breach in the legislation. If a tour take all the platforms for booking, aggregators, they work in different legal formats. Some of them are just working in marketing. Some of them are tour agencies. They do not create a product. Some of them are tour operators. They work in accordance with all federal regulations. Вот, в общем, немножко такая существует разрозненность в этом вопросе, и этот вопрос So в целом this найдет question is участие quite, будущего the нового opinion on закона this о question are туризме, quite который, separated and соответственно, different, должен был and all the new этому law виду is going деятельности, to который уже стал для is нас going to help to it, там, одним из игроков, устойчивых because this игроков industry is one of the на рынке. sustainable players of the Люди market. воспринимают это площадки как точку для Tourists приобретения find these своего centers and путешествия, platforms as но a при этом point не where they знают о can том, что buy они a не trip, защищены юридически but they don't know that they are not и их protected, риски не, ну, скажем так, не застрахованы никаким образом. that their Вот. risks are И not insured. мы считаем, что это должно быть урегулировано. Международная We think практика на there эту should be some тему уже regulations. собрана. Мы We have понимаем, some, как в uh, разных we странах have gathered и какие обязательства несут программы бронирования, practice, и international experience. что не We может know быть how просто these маркетинговой programs can площадкой, такая work. не должна быть The основана these на platforms should услуге, not be приобретении only услуги, потому что в marketing противном things. случае это не It's услуга not only about деятельности, buying a которая product, оказывает это введение в заблуждение because туриста, it can be который actually покупает misleading этот тур. И, конечно же, for a мы ставим перед tourist. собой задачу, чтобы So снизить we set a goal. количество таких That is, ситуаций на we рынке. need to Потому decrease что все равно the есть number of МММ, such все равно стоит situations. туроператорская деятельность, или, да, и, собственно, другие предприятия этого же собственника. Хорошо, если вот продолжить эту тему защиты туриста, да, If we move on to talk about the protection да, of понимание опять какое-то tourists, в общем, что can you планируется give me a с general финансированием perspective? туроператоров, What's going to работающих happen in в the туризме, system применять? of financing? Мы, с одной стороны, понимаем, что On the one hand, we турист understand у нас должен быть защищен, да, а с другой tourists should be стороны, мы сейчас protected. On the other прекрасно hand, понимаем, какая реальная ситуация на we рынке, clearly что компаниям understand и так очень what непросто situation is. вести этот Companies финансовый бренд, да, и struggle with со стороны finances, страховщиков растут претензии к and туроператорской there is деятельности, a то есть growing number многие of просто отказываются complaints работать from и insurers. заставляют такую цену, что ну, просто They refuse to work, невозможно they don't предполагать. work with Вот, this or that price. предполагается ли пересмотреть в принципе эту схему, отказаться вообще So от do you этих plan действий, to да, rethink this scheme? среднесрочного обеспечения, Do you перейти на plan такую to налоговую change систему the отелей, structure например, of британских, financing, да, or такая maybe to move on to a дифференцированная toll формула, как system of the сумма, Great которую Britain? вносит сам туроператор, она, в общем-то, So маленькая, the sum that и tour operator туристы invests is страхуются, kind of собственно small. говоря, сами, So да, tourist внося оплату за тур, is там insured, получается совсем небольшое ведь количество and денег, то the есть это sum that goes не значит, что into у it них is not стоимость high. путевки дико растет на It данный doesn't момент, mean that the price of the вот, trip is going to be есть ли much more предпосылки к тому, expensive. чтобы нам перейти на эту систему, или, может быть, рассматриваются какие-то другие Is варианты? there any way that we can use it? Or there are some other options? Yes, and I would like to mention the sum is kind of small. It's, I think, £3 as per tourist. And financing is also it depends on the season. It depends on the season, on the time that they buy a trip. In this structure, we don't have this. We don't have such thing. We also trying to consider different options. On the market, we are discussing e-trip issue. We will not focus on it right now. It's not a good place to do it. But me and my colleagues, understand that e-trip can be a part of this regulatory transparency. It will contribute to better guarantees, better insurance for tourists. We have a complex vision, so it would be
not only Это about точно domestic верно. but also И если мы outbound смотрим, travel. в том числе мы понимаем, что есть разница между теми, кто We имеет understand кастомизированное that there's небольшое difference количество туров, и те, кто between those принимает who массовые make направления small как number of отдельные customized программы. trips И здесь, or those естественно, who тоже можно make выделить comprehensive program подходы of к разным charters. And компаниям, there потому что can те же be a lot Атоллы, of те ways маршруты, все, что мы how we can обучались do на this. британской практике, As for то они tour в первую Britain очередь practice, применяются именно they для would массовых first направлений, для тех they компаний, которые implemented it ставят for some туры. mass И areas как for раз их charters, опыт не самый плохой в этом and плане. maybe their Они, наверное, experience одни из would be лидеров. quite good. Вот. They are leaders in this Поэтому, sphere. да, мы работаем, и отрасль активно нам в этом We are помогает, actively working, and the whole формировании industry is направлений, helping но us финальной структуры creating a здесь еще focus нет area. решения. But now, some final Я sphere, понял. we То есть, don't в have it now. принципе, вы не исключаете I все-таки, see. да, Still, you're создание not какой-то excluding the fact аналогичной that you системы. can create Хорошо. some И мы similar понимаем, system, что right? на самом деле мы And we понимаем, understand что на текущий момент also that из right now, B2C услуг, то есть услуг массовых, которые be- потребляют as for туристы, B2C ну, services, жители mass страны, да, у нас services that есть are там used by страхование. the citizens, Этот вопрос уже by урегулирован. Вы можете country купить residents, страховку we на have несколько insurance. языков, You can можете buy any платить, и при insurance этом вы in понимаете, some что эта small услуга будет office, работать, и and you will действительно understand происходит покупка и insurance так will далее. Есть work. вопрос уже урегулирован с банковскими We also депозитами, regulated the да, question есть система of страхования bank банковских, которые deposits, работают, We- и that there is уже a system урегулирован. of Есть вопрос insurance сейчас for bank дорогостоящих при deposits. приобретении квартир. We В have принципе, из B2C таких вот so as направлений, for которые связаны B2C со сроком focus оказания areas, услуги и так when далее, there is мы, a lot наверное, одни из about единственных delays, отраслей осталось, которые we еще вот не maybe совсем only one урегулированы в industry, части защиты one of those потребителей. industries that do not Мы have good созвонились для regulations. вручения премьера, мы уже As for докладывали protection о of проблемах, rights of которые существуют consumers, в we отрасли. talked to И, собственно, он нас будет Prime услышать и Minister. готов He heard us. рассматривать He варианты. said that they are ready to Да, consider the понятно. options. Последний тогда вопрос про The last question турагентскую then, среде. Да, as сейчас for tour очень много agencies, сомнений there are some по поводу changes. There is a введения lot of реестра турагентов. doubts Представители about турагентств creating a опасаются, что registry, таким образом туроператоры and получат travel рычаги давления agents на них, are да, то есть afraid могут that tour навязывать свою operators политику, will have соответственно, внедрять leverages. They can льготные create условия, some иначе policies that they угрожая want, тем, что иначе исключат их из реестра. making Вот threats с вашей that, точки like, зрения есть okay, у них we will какое-то exclude you out беспокойство of the registry. и как вообще все это So how can we будет? exclude all these fears? How is it going Как to будет work out? работать в целом, будет регулировать How it's подзаконный going to акт work out? к текущему закону, There will который be some рассматривается. acts Они в процессе разработки together with подзаконного the law. документа. We are Эти working on вопросы them. We don't слышали have и a понимаем, в document том now. числе, с We одной have heard стороны, these тот кейс, questions. который, Артем, вы сейчас We озвучили, это understand that the позитивный case кейс, да, that you когда mentioned is благонадежный positive. турагент и When there неблагонадежный, is скажем так, туроператор, good-natured который хочет tour по agent имиджу and not good-natured каким-то образом uh, прикрывать возможность ведения tour деятельности. Есть tour обратная operator. ситуация, когда, наоборот, Sometimes благонадежный it works туроператор и vice versa. неблагонадежный Tour турагент. operator Да, и is мы во многих well-natured случаях and во tour многих случаях agent можем is not. защитить In вне both зависимости cases, и there should конкуренцию, be и возможность independency, ведения бизнеса. opportunity И for поэтому, собственно, cooperation, существуют все законодательные акты, которые просто for могут competent, for урегулировать competence. максимум ситуаций, And there которые should мы be сейчас можем a law that can увидеть, regulate a да, lot of или там situations of сформулировать, case scenarios that we can create right now. дабы, собственно, позволить этому процессу запуститься, потому This что, process наверное, should start, останутся какие-то and we вещи, should give it. которые будут вне We should поля start the ball людей, rolling. вне поля того, что мы сможем сейчас написать, потому что после старта It can be естественно, even beyond возникнут something that какие-то we look новые at. вопросы. Елена, Maybe ну, even some немножко new выбиваемся из questions will графика, но тем не arise. менее я вас Elena, we все-таки are последний actually вопрос на pressed for вопрос защиты time, электронной but визы. still there is one question very Расскажите, important about пожалуйста, e-visa. как сейчас Can you tell me, обстоят please, дела, да, what's и the что current по status for визам планируете в e-visa, этой связи? and what's your agency going to Я do постараюсь очень быстро. in Собственно, this президент manner? подписал I will письмо, do с it которым briefly. The получается president возможность приезжать в signed Российскую the Федерацию following до thing 16 that дней по электронной визе. people can come to our Собственно, country с for 1 января 16 days 2022 года using система начнет e-visa. работать. Все It will пункты work доступа, starting from все ограничения, 2021. которые действуют на All access специальные points зоны, will be ready. на There is some Кавказе. restrictions for Если some туроператоры special знают, zones, есть специальные for зоны example, с for ограниченным Caucasus доступом, Mountains где нужно сдать region. пропуска, получить There is и так some далее. Они restricted access останутся where you need работать в some том же режиме, в котором specific работают, потому IDs. что электронная виза They ничего will не continue определяет, она work будет in работать this
in this Мы manner. уверены, что именно электронные визы после And we are снятия sure that пандемических ограничений e-visas, станет тем after стимулом, который the позволит pandemic restrictions, иностранным will be a good туристам видеть stimulus. себя Российскую Федерацию и путешествовать, Stimulus активно for развиваться foreign в регионе. tourists to come to Поэтому Russia. мы вместе и с And вашим we огромным think спасибо that большое участием будем together продолжать with your реализовывать presentation, we are going to межстрановые программы по continue to продвижению, implement взаимному расширению туроператорского сотрудничества с обеих international сторон, programs. для того, We чтобы will все большему contribute и to большему количеству partnerships. иностранных партнеров открыть More новые and двери more foreign путешествия partners в Россию. will have access Спасибо to большое за разговор. uh, Я domestic думаю, trips. что мы Елена, сегодня thank you. Thank услышали you for много this talk. интересного. Да? I Я think we heard a сейчас lot of приглашаю в interesting нашу things here. онлайн-студию Нонну Now, I Фомкину, would like to специалиста invite управления Nonna Fomkina. эпидемиологического надзора She is Роспотребнадзора. Chief Знаете, я Specialist, сегодня разговаривал Department of с Epidemiological руководителем одной Surveillance. из туроператорских компаний, I и talked to когда мы one of the обсуждали heads of деловую программу, он сказал, что tour был companies. приятно удивлен He said тем фактом, he was что really у нас surprised in будет a positive приглашать way спикер из that we will Роспотребнадзора. have Я считаю, что speaker действительно очень from здорово, что это Agency for ведомство Health понимает and Consumer Rights. да, I think важность it's great that подобных your диалогов agency по новым understands уровням how и this ищет dialogue is необходимую important, that you're организацию ready участникам for that. туристической отрасли ряд вопросов. Нонна, здравствуйте. None. Hello. Нонна, расскажите, пожалуйста, вот Hello. сейчас не Nona, очень can you please понимают у нас tell us, игроки рынка, да, несут the ли market турагенты players и do not quite туроператоры understand ответственность whether the за tourist представление туристам, agencies and вылетающим за operators границу, are информации о том, responsible что они обязаны for сдать telling tourists ПЦР-тест по that возвращению, да, не позднее, чем they через need 72 часа for после the tourists возвращения. that they need to pass the test И как after это нужно делать they правильно? return То есть, from если abroad, турагент and предупредил how we need туриста to устно, do этого it. достаточно So when the или ему tourist нужно там agent just какую-то, не знаю, informed client расписку ему orally, давать, is it да, enough, чтобы он or the подпись tourist need поставил, to что он sign предупрежден. Вот some расскажите, papers пожалуйста, о that правовых he is основаниях. aware of that? So can you please tell me about this? Мне хотелось бы все-таки сказать, что да, и вернуться к основному I would закону, like to да, say and go федеральному закону, по to которому the federal law работает туристическая that отрасль, the это tourist федеральный закон об industry is основах working is туристской a federal деятельности. law on the Он organization of основной, tourist понятно, что activity. он пересматривается, So но it is the как у main нас law. It по is этому закону, reviewed да, там many входит times. 7 So глава according to this law, it's безопасности туризма. seventh И, в chapter общем-то, on как the говорится, tourist все safety. расписано и все I понятно, think да, it что is при quite clear and заключении quite understandable that договора о реализации туристского when продукта you туроператор, a contract, турагент обязан, the да, то tour есть это agent обязанность is obliged. предоставить туристу или He is ему законному obliged to представителю, provide the законному tourist представителю or информацию, his or her legal достаточно representative перечень, да, какую information. информацию должен So предоставить there is в том числе a huge list of this таможенных и information, пограничных, including обращаю внимание, custom, медицинских, санитарных, medical, эпидемиологических и sanitary, иных правил, да, epidemiological, ну, and естественно, other вагомых и rules таких, and которые regulations, необходимы для совершения those путешествий, that да. are vital for Следует, traveling. кроме этого, да, это не только Besides, обязанность it, турагентства или it's not only туроператора, the но это и responsibility of право tour туриста operator, получить but it эту also a информацию про условия right of the въезда tourist и to get this выезда, да, information в страну about отдыха. Поэтому, living and coming конечно, to и the country. туроператор, и Of course, турагент tour обязаны, да, operators and agents предупредить are туриста obliged о to тех inform the моментах, tourist да, about those которые ему details необходимо соблюсти that как при he or вылете, she так needs и to при know въезде. when В том leaving or числе, entering ну, the если country, говорить о including, ковиде, если well, говорить if о we speak about the эпидработке, которые проводятся COVID-19 при and возвращении из зарубежных the стран, да, measures that are taken туристов, when это when tourists обследование в течение enter 3 the дней country, после it is that пересечения within 3 государственной days границы. after Более того, entering to это the четкие country, соблюдение they need to go to doctor, самоизоляции, to да, получение hospital. It's also сертификата инфекции. self-installation uh, up to the То moment есть, they get конечно, это the все negative должно results of быть the test. прописано в Of договорах. course, it should Более be того, included in но contracts. знаете, я тоже Moreover, являюсь очень активным since I'm an путешественником active и traveler каждый год пользуюсь and every year услугами турагентств, I enjoy туроператоров. the services И of tour насколько я operators помню, and и я как agencies, профессионал and на as это far as I неоднократно remember, обращалась, но and понятно, as a что мне professional, так I really повезло. pay attention to Я that, всегда that при заключении договора when там concluding был a всегда contract, пункт о том, что there я предупреждена, always да, was an о information that I ситуации, am aware о about this ситуации в той стране, в situation, которую я about the еду. Более situation in the того, country мне всегда I am давалась heading at. справка
And of по course, I get пребыванию a в определенной стране. written piece of paper with Поэтому information именно about это what should I do in очень this or хороший that опыт, country. он Of должен course, it's a быть, really ну, good может быть, experience. It should новые be. игроки Maybe some new и players вновь, которые строятся and, турагентства, может so быть, to этого не say, знают, tour да, но, по agencies крайней мере, do те, not кто know that, давно работают на рынке, but они об those этом who знают. work Они for quite a while, забыли или maybe не хотят they этого forgot понять, но that это or всегда they было, just потому что это neglect it, нужно делать. but По поводу it is a памяток, да, must-have. туристам, As for the Роспотребнадзор information, разработал памятки, есть so такой сайт Rоспотребнадзor календаря, developed some разработал памятки, information. памятки находятся на сайте You can Роспотребнадзора, find this в information on свободном the доступе, website of их можно распечатать, Rоспотребnadzor. да, и, в You can общем-то, print them, прикладывать в договор, and и, also you конечно, can add it разъяснять туристу о to the правилах contract and профилактики explain to этого the tourist заболевания при about нахождении the за prevention рубежом. measures when the tourist Ну, is то есть я abroad. правильно вас понял, вот этой As far as I строки, understood, прописанной в договоре, что so турист the предупрежден об эпидемиологической the ситуации, хватит information that the для tourist того, is чтобы вот aware of the как бы здесь epidemiological это вбирает в situation себя все, в in том the числе contract и is тот же самый enough. ПЦР-тест, So it который includes необходимо everything, пройти по including the возвращении. test that the tourist needs Да, to конечно, pass понятно, when что в he договоре comes back невозможно, да, from the вообще country. расписать Yes, это все, но just it is clear такие that it is пункты not должны possible быть, to и write турист должен об everything, этом to include быть everything in the предупрежден. contract, but Мгм, this мгм. information Хорошо, should be вот included in the еще сейчас contract существует and the достаточно tourist should be непростая aware of that. ситуация, вот с тех пор, как у Now нас there is сообщение с Турцией возобновилось, a difficult situation не since утихают we разговоры о том, что есть, ну, якобы started to work with легальный способ Turkey, and обойти вот это предписание are сдачи rumors ПЦР-теста по that there возвращении is за a границей. Но legal я way объясню, to да, в чем, bypass собственно, тут these сложность norms какая. Вроде and бы, these казалось rules. бы, его I'll just не трудно explain сдать, that. и, в общем, So это it можно is not сделать difficult бесплатно to в pass this поликлинике, test. да, You can но очень pass it часто for бывают free ситуации, in когда a там polyclinic, человек, допустим, but только что sometimes прилетел из-за there can границы, be через там, situations 2 that a дня ему person улетать comes условно говоря, и понимает, что если from он только abroad там and he завтра пойдет в understand and поликлинику, а если he это в is воскресенье, то и going to послезавтра он пойдет в leave the country поликлинику, in да. 2 days, and he understands that if he goes Соответственно, now to the приходится clinic, людям платить he серьезно и he периодически just doesn't have стоять в time очередях for в the test аэропорту. Я вот to stand недавно in this прилетел в queues Шереметьево, in the я не скажу, airport. что I там была just очень came большая to очередь, Sheremetyevo quite но recently. у меня был I перелет don't где-то в say that 11 there was вечера, quite и a long queue, ну, мне не очень but хотелось, конечно, в ней стоять. Я не I стоял, really честно, didn't да, want ну, to конечно, я бы spend с time in большим this удовольствием queue. Of поехал course, домой I вместо spent этого. this time, И у меня как раз была вот эта ситуация, что and мне очень срочно нужно было потом I had уезжать, то this есть я уже не situation мог that больше I ходить в had поликлинику, идти, to я leave the заплатил country, деньги, да, за and I это. had no time Так to вот, spend it in the есть hospitals, in polyclinics, некие, ну, в and кавычках, for бывалые me it was туристы, да, easier to которые spend утверждают, some что money можно rather обойти than это time. But требование, some tourists не say that вносить, there is как это a сделать, way to да, если bypass они не this будут вносить rule. свои данные в анкету, которую вот And if сейчас they всем will not пассажирам поликлиники write раздают, the да, information, и personal выставить, information, и наоборот поставить галку в fill графе, in что some они не documents, дают and согласие they на will сбор, not, хранение и and say обработку that they are персональных not данных, да. В таком случае agree им to якобы give не their придется personal загружать information, personal data, результаты and теста that means на that they портал will not медсестер. be Вот obliged давайте расставим to точки над «и». load the Что information about their турагенту testing отвечать вот на to такой the вопрос, если, Gososlugi если website. турист So сдает, what правда ли tourist это? agent should say if the tourist asks Ну, whether it is турагент, да, possible or или not? туроператор, So a ну, tourist вообще, agent конечно, or a tourist обсуждать общение operator, не должен of с course, туристом по they нелегальным need to discuss методам it with the tourists вождения about the обследования. illegal ways of Ну, bypassing это this task. уже как бы просто мои комментарии. Но, тем не менее, So вопросы такие поступают it's just my действительно от comments. турагентов. Well, we have these Вопросы questions. задают, но, наверное, Yeah, все-таки tourists они ask должны these быть не questions, турагентам заданы. but these Но questions are need to be я хочу asked not сказать, to the что факт tourist пересечения agents, границы, but да, устанавливается не только по when тем a анкетам, person которые заполняет. crosses the border, Конечно, анкеты this имеют fact is большое значение recorded, для нас, но не and советовала. Я считаю, что турагентства должны так диалог I вести со think своими that the tourist потенциальными agents should клиентами, да, что все-таки не советовать им explain the tourists that пытаться обойти этот механизм, it да, is not quite good to try поэтому to bypass this лучше все сдать mechanism. вовремя, And да, it is и better to pass запланировать this так, test да, and свое to plan посещение it in such a зарубежных way стран, понимать, да, that вдруг, что у тебя мало времени, ты можешь выбрать или the платное, you можешь need to выбрать, да, или understand that вариант you don't have больше enough of бесплатно, time, но все-таки and you need заранее to запланировать это и to spend рассчитать money свое for this время, да, test, чтобы to можно было plan it. сдать.
в in advance ответственность действительно to должна pass this быть и test, because гражданина, there и should be a активной ответственности. responsibility of a tourist and Потому что collective ситуация, вы responsibility, понимаете, of course, сложная, она because сложная the и в situation, мире, и I think она you сложная understand, it и is в quite Российской Федерации, потому что complicated все in the следите, world, in да, the Russian и Federation, мы because, следим за теми цифрами, да, well, которые у нас регистрируются we каждый день по look новым at the случаям numbers of the заболеваний, и в sick том числе people, за of рубежом. new cases Поэтому, of ну, это coronavirus действительно infection, and та of мера course, ответственности, да, которую, в общем-то, this каждый для is себя должен принять и понимать. their Почему мы responsibility. это Everybody делаем и should для чего. understand why we do so. Хорошо, но вот по Yeah, данным good. некоторых No, no. СМИ в сентябре было So, достаточно according много to жалоб some путешественников mass на то, что вот media, эти результаты there were ПЦР-тестов, some которые они complaints загружали вроде бы from на the портал tourists, from the госуслуг, по travelers, какой-то причине не that доходили до the Роспотребнадзора information they и, downloaded to соответственно, a несправедливо Gosuslugi website выписывались штрафы. И didn't чтобы really reach оспорить this этот штраф, website, and they приходилось got fines. исключительно And единственный был вариант — это to приехать в Роспотребнадзор с результатами теста. and to prove that Вот they что really вы passed можете this сказать, test, была ли they такая needed действительно to проблема, решена ли bring these она, results и есть themselves. ли What какой-то can you способ comment upon this не situation? приезжать, Was this да, если result, человек не может or приехать is в there a Роспотребнадзор с way not to результатами come теста, to как ему тогда Rospotrebnadzor, быть в not to подобной bring ситуации? their results personally? Но Can you please сейчас comment on this проблемы такой situation? нет. И я So I think we do not занималась have this и problem. выясняла, да, I все I was обстоятельства engaged якобы такой in проблемы. these cases Чтобы понимать, что эта of проблема особо не so-called существует, надо problem. понимать вообще механизм, да, Um, как действует вот эта вот First of система, all, да, we need to understand the составления mechanism, протоколов how this и system наложения works. штрафов, The system, I mean, при about административных fines, about the правонарушениях. protocols. Значит, ну, по поводу того, As что for невозможно загрузить данные, да, the тестов на impossibility to портале, load the но information если on человек test зарегистрирован на портале to a госуслуг, он Gosuslugi в этом website, случае so if a просто person is registered on this после website, получения этих тестов он туда просто after загружает эту getting the информацию. information from the test, То есть he or он she уже can там just load this information there. зарегистрирован, он полностью все He or данные, she да, свои там is registered вносит, there. поэтому занести The website данные has о all the тесте это information вообще about this не person, проблема. and it Я is not a допускаю, problem что в какой-то to момент load мог, the да, там information какой-то about the интернет test. разраться, но в I любом agree случае that каждый может maybe there проверить, can be a загрузились ли у него problem тесты with туда the или нет. loading of the То есть вы results, входите, да, в but свой everybody can космос, check it. смотрите, загружен, данные You just загрузились или нет. Ну, go значит, to this проверяете. website and you can Если у вас check какие-то есть whether сомнения. there is Теперь точным information фактом about your test or якобы, not. когда And люди не смогли as for подгрузить the свои тесты, cases where some вот people я could not разговаривала load the с information about tests, управлением по городу I Москве, да, to они составляют to протоколы, the department механизм that там may именно that такой, да, drafts если protocols вдруг in они Moscow. видят, что результаты If не they see подгружены, that их нет, да, there are в этом no случае results on они this website, вызывают in this человека case, на составление they протокола. call this Если person to это draft a невозможно сделать, protocol. например, по If телефону, да, ну, то есть it is не отвечать, impossible в to этом случае do почтой via направляется telephone, уведомление then на составление they send a протокола. То notification есть via никому email не or приходит mail, просто так штраф готовый, and да, то есть nobody составляется. just И gets a уже fine. First, they человек, need который to draft a protocol. выписал уведомление или кого пригласили, он And приходит those и who в got меню this invitation составляется протокол and об административном правонарушении. he or При she этом он в протоколе comes пишет comes объяснение. there, Я and спрашиваю, у вас были then такие, they да, когда draft вот the сам protocols, человек and говорит, this что, person needs вы to знаете, я write не an смог подгрузить по explanation. техническим каким-то, да, так вот, мне сказали, And что a у нас person такого says не that было. То есть это they вот по and they городу had Москве. no case Но when Москва somebody just очень comes большой and says, регион, да, I здесь could очень много, not да, load таких this туристов. То есть information by the website. обычно объяснение Just я забыл, usually я the не the захотел, explanations да, are, I ну, just то есть о том, forgot, I что didn't want to do технически не it. смог, ну, такого не So было. there were no После cases того, that как somebody couldn't уже do it from протокол technical составлен, reasons. да, But протокол when the составляется protocol по статье, части is 2 made, статьи 6.3 КОАПа, uh, в этом случае протокол in this направляется case, для the рассмотрения в protocol is суд, headed и to the уже в court, судебном заседании and судья during the решает court о session, сумме the court наложения штрафа, decides да, то есть по about этой the статье fine, нас about the от amount of 40 fine. тысяч, поэтому это
решает судья. It is up to По 40 опыту, да, в 40,000 большинстве своем rubles, случаев, so it's up to the если judge. это первый раз, And да, if то it is the first назначается time, the минимум first breakage, so it is a minimum То fine. есть 40-тысячного So штрафа, да, не for стоит, скорее всего, 40,000 ожидать тому, кто fine там в первый раз нарушил. Или is как? Вот я не очень понимаю, unlikely тоже to такой have большой разбег for a между минимальными person максимальной who суммой. just Вот broke все-таки от чего this зависит, rule, broke this law for the first кроме time. этого, от чего может это And зависеть? what Не могу else it сказать, can от be чего depend это on? зависит, потому I что cannot really сумму say that выбрать because это the судья, amount, это the sum сумму is up судебный to the орган, поэтому я judge's не могу decision. комментировать, да, Because I cannot критерии comment upon that about the решения судьи. criteria Мгм. of Хорошо, the judge сколько decision. вернувшихся из-за границы граждан, вот And которые, how как вы many говорите, people действительно просто там that не came захотели from abroad сдать just этот тест, не didn't успели там, didn't want да, to pass this test or оштрафованы didn't есть have вот enough на time. сегодня, ну, на Uh, какой-то I mean, the amount of последние people статистики? fined. Do you have these statistics for the last Статистика time? есть, да, ну, вот у нас Yes, we have these буквально там на statistics, вчерашний день this information. As чуть for yesterday, меньше 4000 это составлены it was протоколы, да, о 4,000 административных of правонарушениях. protocols of Чуть меньше 4000. administrative Из protocols, них just a пока little bit less than 4,000. штраф, Out да, of them, назначен, ну, чуть меньше 200 человек. Вы only понимаете, да, 200 что people протокол have fined. направляется в суд, So и это protocol время goes нужно to для the того, court, чтобы and then рассмотреть they судом. need Да, то time. есть мы протокол составили, They отправили need в суд, time но to вот пока решение process this судебное у нас есть, ну, чуть меньше protocol, там and 200 человек. now we И have вот по court этим решениям decision общая for сумма есть у вас 200 данные? people. And what was the amount of Ну, money? сумма, это касается, As for amount, по сумме я могу сказать, это I около can нескольких tell that миллионов, но это it is касается не 2 только million rubles, граждан, это but it касается is not всех. just for the residents, for the citizens, but it Ну, is то Согласен. for есть everybody. должностные I лица, didn't get. ну, So Понятно. I mean, officials. да, понимаете, Yep. да, что у нас So you есть understand that штрафные лица на we have fines должностное лицо, на among граждан, да, officials, among есть citizens, на лиц, которые осуществляют among предпринимательскую деятельность. То interpreters. есть у нас нет разделения отдельно там на We do граждан, not да, divide на должностных лиц. people Это into вообще в общем officials, into страну, citizens. So it's это just почти 2 generally. миллиона рублей. It is almost 2 million rubles. Ну, спасибо за подробные Thank you разъяснения. so much, Nona, for Мы вас your будем видеть, detailed будем рады видеть снова в explanation. наших эфирах. We Приходите will к be нам really почаще. glad to see you again. So please, Спасибо, что пригласили. До свидания. thank you for Мы invitation. теперь от So грустной, наверное, такой now темы штрафов, да, maybe переходим we come к, to может быть, a более more радостной, потому что more сейчас в нашей joy, студии more появится Яна funny, Муромова, more interesting заместитель topic. генерального директора It is Annex Yana to Muroma, Russia. Яна, Deputy здравствуйте. General Director, Annex to Russia. So hello, Anna. Почему-то я вас не слышу, Ян. I cannot hear you, Yana, for some reason. М-м. Та- Так, ну сейчас пока у нас Ян обновляется, так, звука все равно нет, да? Still no sound. We are waiting for Yana to fix the problem. Давайте тогда мы, наверное, пока у Яны решат технические проблемы, мы тогда сейчас So while Yana has some problems, генерального директора Pegas Touristic. let's invite Anna Podgorная, CEO of Pegas Яна подключится к нам чуть Touristic. позже. We will talk to her. Yana will connect later. Анна, добрый день. Anna, hello. Добрый день, уважаемые коллеги. Hello, dear colleagues. Да, рады вас I'm видеть. delighted Очень to рады welcome видеть. you. We are glad to Давайте see you с вами here. поговорим о новых тенденциях, которые вы Let's видите talk about в new запуске tendencies, туризма. Вот those как that you поменялся can туризм see и его запуск? when the recovery of travel industry is going to happen. Более высокий What спрос demand has, how demand has changed. безопасный отдых, на какие-то уединенные What is отели demand или now? наоборот. Ну, то Like, есть what is the как main сейчас focus Pegas on? Touristic меняет Safety, свои hospitality. предложения в How is контексте вот
to guest touristic changing its offer amid all these changes now. Дело в том, что сейчас основная тенденция, потому как складывается спрос The main tendency now, according to the demand of our consumer, is actually performed according to the COVID situation, like in the region where tourists live, or where they temporarily stay, or where this tourist wants to go. It's all about the COVID situation. Yet, we can see changes taking their place. It is all shown by the demands and interests of tourists. They prefer security, top priority. We should understand how the objects are ready for that, like the main objects for staying in Russia, in regions of temporary stay. Tourists are really, really interested in it. They want to know every detail, every regulation of this or that agency. For example, agency of tourism, agency for health and consumer rights. Another thing, the majority of consumers is not willing to go and to have leisure travel when there is a crowd of people. They want to feel more isolated from others. And we can see that right now people tend to go with their families and relatives of different ages, mothers, fathers, grandfathers, grandmothers. So their family, their relatives, are enough for good travel. They don't need big crowds of people now. It becomes evident now that in, for example, in Turkey, people tend to book some separate houses. In terms of rooms, they want them to be separated from crowds. So earlier it could be like a room overlooking the sea, but now this is not the main priority. It's all about avoiding connection with people. Okay, in terms of Turkish leisure, there are quite harsh measures in terms of staying. Not more than 60% in hotels. Some of them increase this threshold, some of them decrease. From my experience, they check everything every day. Everyone wears masks. All staff. Not like we do it in our country. They do it properly. Because if even a bit of your nose will be open, the policeman will show it to you. They do not they will not fine you, but they will show you. So they take some measures, and they're quite delighted. So a lot of traditional things have changed in terms of food, for example. Some children club have some restrictions in terms of number of people there. At the same time, some hotels have children club, and they organize it in such a way that there is more clubs, more animators that work in this sphere. Now we can see that there is some unpleasant tendency, like last minute booking. Consumers do not understand how it is important to plan beforehand. Everything is changing every day. It depends on many factors.
I would like to highlight it again. It depends on pandemic situation, depends on the cases, many other things, like what he expects he will have at this or that region. Появится ли обязательный карантин, Will there be a quarantine like mandatory one? ребенок, да, в туре, Will there be quarantine if there was a kid? школу и так далее, и так Will далее. he be able to attend school? Которая, There is a lot of на questions, которые должен четко иметь ответ туроператор. and there should be some clear answers from tour operators. They should give considerable amount of information and should share this information with tour agents. Now, Сегодня we вечером. live on tomorrow, on today tomorrow Но зато regime. как бы тоже бодрит и не дает Still, знаете, it's kind of it makes you more energetic. и прекрасно Like нет, you should understand that you cannot do something Вот интересно, easy. то, что вы You назвали cannot relax. You always have to do something and to meet some challenges. You said, Anna, that there is a tendency that people have go with their families, go on a trip. семья разных поколений. Да, да, Yes, with the family of different generations. It's also about booking of houses, not rather than rooms. So it all makes a trip more expensive, right? So the price tag is now growing. Там 100 тысяч раз меньше, или There is less. There is more. There is actually less number of booking, right? возможно? How it actually connected to financial situation? Приходится на это идти. Действительно, это тяжело. We just have to do it. И It's quite hard to like comply with all these rules. естественно, финансовые, но тем не менее объекты размещения It requires sometimes some financial investment to be sure. они ждут гостей. Я говорю обо всех But again, all these objects of stay, they understand. They waiting for guests. финансовые ожидания сводятся к минимуму. So all these financial expectations are now like quite minimum. Простите, говорить о Not actually about cost effectiveness right now. говорить о серьезных каких-то, да, там заработках и так далее не Not about like having some great incomes. Not really. знаете, даже некоторые объекты размещения стараются снизить цену для того, чтобы Some accommodations even trying to decrease the price. подобные мероприятия не приводят. Это мы So I think all these trips do not become much more expensive. We can see it from стараются объекты practical cases abroad, in our country, in Turkey, in Russia. перелет, если турпакет They're not trying to like somehow increase the cost. They're trying to minimize it somehow. They're trying to minimize transportation. Давайте, Поэтому удорожания здесь как такового я не вижу. I don't see any case of давайте об этой зиме price поговорим. growing. На что делаете ставку? Let's talk Ну, about the наверное, upcoming да, winter. самое такое открытие года What это should we make an emphasis on? идут продажи, и единственное ли это направление, на которое So, вы делаете ставку? Tanzania, right? You now making tours to these countries. So, what are you doing? What is your main focus? Рискованно. And Вы понимаете, you know, что их, в общем-то, and what is actually your forecast? It's hard to make any forecast right now. мы живем в режиме онлайн, что открыли, We're living in online mode. да, неважно, What we have, буду говорить that's what we work with. о зарубежных The same for системах uh, работы. Поэтому делать outbound travel, the same for Russian travel. это как бы I would not make any predictions right now, you know. чем сейчас делать ставки. It's not really safe, it's not really skewed to make any of them. Да, действительно, это очень интересное направление. Мы не новички на Okay, этом. Zanzibar actually is a destination that is not new for us. We made great strides in the season 18-19. Направление очень Now we renew this program after a short break. очень благодарна. Very interesting destination. It's always very hospitable. It has good weather, good conditions. Так, то есть визу заранее оформлять Visa mode is also quite easy. с достаточно
неплохой ситуации с ковидом, да, there is more or less good situation in terms of COVID cases. показателях они держатся хороших, приемлемых показателей. They are quite stable. Очень красивые побережья, красивые пляжи и так далее. The coastline is very beautiful. Направление интересное, но при этом нужно понимать. This destination is really interesting, but we need to understand. This is not like comprehensive destination. Comparing it to Thailand, Dominicana, Cuba, not that comprehensive, really. So this winter, a lot of market agents made it like their destinations. A lot of people go there, start to fly there. Ну, We will try to расскажите, do вот, it. как Make it идут on the spot. Продажи идут очень хорошо, и когда мы Sales are actually good. узнали, сначала так осторожно спрашивали, When we started the work, we carefully asked what would happen if the destination would be closed. потом как-то стали бронировать очень активно. But then people started to book it. Ну, нет ожидаемых таких, стопроцентно ожидаемых направлений на зиму, да, пока. Yet we don't have some really expected destinations for the winter. То это, безусловно, Россия. So as for other destinations, it is to be sure Russia. But here we need to take into account what Russian spa resorts actually offer, where people can go. I was quite surprised. There is a number of offers during winter in Russia. There are some very interesting. They will be presented in our program Cashback. There will be some 400 packages for tourists. So there are some places to fly to. It's for some other foreign destinations. It is Istanbul. It was also a great highlight. There is a number of people that is not a new destination for tour operators. It is relevant. It's in demand, and it's actually a great hub where you from where you can go to some other places. So actually, you can offer not only Istanbul with its magnificent history and tours, but other destinations as well. The demand is really stable, and I think it will actually last until the end of the season. So the situation is like this. We offer what we can. Вот другой немножко, из другой области немножко вопрос. The question from another area, as for transportation. Чартерных, ну, условно There чартерных. is more and more charter transporting companies. They usually work according to tour operators. Уже занимают регулярные рейсы. Вот, But now there is a more place for regular air flights. So now, what do you think? Amid the whole COVID situation, is it going to gain momentum? What are the expectations for mass travel market? I know that charters to Turkey are never going to disappear, but still there is such a tendency. What's going to happen to the prices of tour packages? What's the difference between regular flights and charter flights? When there is a charter one, there is someone who, there is a contractor, but during a regular flight, there you can also sell an air ticket. But if you take out the charter flight, there will be no problem. But there is no such thing for regular flight, right? That's true. You cannot take out the regular flight. So for tourists, it's actually an advantage. As for price policy,
Yes, you know, we have some strategic transporters, Fly. Ну, Because Fly, for example, знаете, я наблюдаю, but что цены на as I can бюджетные see, перелеты sometimes prices где-то for в regular несколько flights are частых lower поездки. Поэтому говорить than о том, those что of charter нет flights. цен, нет. Это So I cannot помогает, tell you that there скажем is так, any kind of growth in минимизировать prices. риски. Да, то есть It мы helps to берем minimize the блоки, мы risks. берем блоки мест на базе As регулярных for перелетов, Russia, we поскольку take some вся blocks of places наша in terms of regular transportation. полетная программа на The крыльях fly program ветра и на крыльях is ветровства, actually quite comprehensive. это у нас полетка, она вся регулярная. Мы It's берем all broad, it's местные also регулярные regular. перевозки и на We базе take some regional blocks, регулярной перевозки мы and on the формируем basis of regular transportation, например, у нас we там implement our постоянно products in Russia. зарубежных, да. Вы говорите, что за рубежом, As если for полет foreign дорогой, ones, что это you say будет that if it's an расти цена, да? international flight, Нет, the неверно. price is Там going to grow. стоит понижаться. Not really. Например, в прошлом Actually, году no one actually Таиланд noted и it. регулярки частные. People Одна и та же авиакомпания went покрывала to и Thailand регулярные рейсы, и using частные. both regular Разницы and chartered flights. не было No никакой. difference in price at all. Так что все опасения туристов, они беспочвенны. Это по поводу All these дорогой fears of стоимости. tourists Но actually есть groundless. плюс, что да, чартеры могут переноситься. Да, к сожалению. At the same time, there is an advantage of chartered flights. They can be postponed. Все гораздо сложнее. Мгм. Хорошо, Анна, спасибо за интересный разговор. Anna, Тоже thank you for будем this видеться, fruitful будем discussion. рады вас видеть в наших We will be следующих эфирах. we are looking forward Всё. to your coming to our next broadcasts. Всем. И я Thank надеюсь, you. берегите себя Thank в to первую all of you. очередь, будьте Please take оптимистами, care. поскольку Be мы все optimistic. знаем, что у нас, наверное, самый большой грех– это уныние. Будем We know оптимистами, that we should улыбайтесь never и be продолжайте. pessimistic. Please smile, smile, and smile again. Everything Спасибо, is Анна. going to be Я all right. приглашаю Thank Яну you. Муромову, заместителя And генерального now I would like to give the floor to Yana Muromova, Deputy General Director of Annex Яна, to еще Russia. раз здравствуйте. Артем, меня Ура, слышно? ура, да, я Glad вас to слышу. see you, Yana, again. I Спасибо, can спасибо. hear you. Yay! Спасибо и большое. So, Прекрасно. good. Давайте тоже с вами поговорим о том, So как let's speak меняется about запрос нового the туриста, да, в нашу situation, новую the реальность. Вот demands of the Анна tourists, how отметила, they are что все changing. больше And I noticed запроса на that безопасность, на такой a lot of уединенный отдых, people да, больше demand выбирают коттеджи вместо kind of номеров в каком-то isolation большом отеле. cottages instead На of rooms Западе in a big пошла hotel. еще On интересная the West, тенденция, there как is говорят, an что interesting все большим tendency. спросом пользуются So бесконтактные more туры, то есть people это такие поездки, prefer где вы можете uh, везде расплачиваться tours карточкой, without да, ни к чему не contact that you прикасаться, can pay не by card передавать without деньги и так touching далее. Вот anything, without passing cash. что вы видите What по своему do опыту you работы, see да, подтверждаете according ли to вы те your тенденции, work о которых Анна experience? говорила, и, может быть, у Can you вас есть prove еще these какие-то свои tendencies, наблюдения? or maybe you have your own Да, experience? Артем, я соглашусь с Анной Yes, Альбертовной Artyom, в I agree сфере with Anna состоятельных туристов. Albertovna. Мгм. Состоятельные туристы серьезно In относятся к terms планированию of своего отдыха the и к tourists, they really уровню care about безопасности своего отдыха. planning И вообще, если мы the задумаемся, holiday, когда мы and they are говорим really про крупные careful about that. суммы, When we're умнее всего speaking about a подойдет service, безопасность. То есть, когда мы приходим on к this round стоматологу или we к have специалисту по маникюру, safety. к When we come to парикмахеру, мы a обращаем dentist, to внимание a на manicure specialist, we те pay attention средства, которыми пользуются, на the чистоту, на порядок и прочее, прочее. to Во-первых, cleanliness, когда дело to order, касается to safety сферы measures. развлечений и But when it is путешествий, мы постоянно it спорим о is about безопасности, the хотя во-первых, мы спорить recreation, должны, а радоваться we тому, always что безопасность действительно it's выходит about the на первый план safety. But путешествия. we need to be Но glad that как только наши safety туристы now is оказываются в a аэропорту, priority. у них But срабатывает when щелчок, our и они tourists are пытаются at the сделать все, airport, чтобы some все clicks имеющиеся правила and безопасности нарушить, и на этом they пути try как-то to правила break all the безопасности rules, нарушить. Да, all the начнем с laws. очередей в аэропорту и And желания well, we can преодолеть start from the маски, queues in the соблюдать airport. элементарную They дистанцию. resist Первым the подбежать для того, чтобы reluctance to достать wear свой face чемодан, masks либо just натолкнуться to таким образом, чтобы люди находились in the на backdrop головах or друг друга. somewhere else.
The airports are really overcrowded. Even this situation, even when they have to want to have breakfast or lunch in the hotel, a lot of tourists complain that some tourists have bring a lot of food home, and now they cannot take as much as they can. And what about masks? They are used only in restaurants, in hotels, and when people leave these hotels, they just want to forget about all these measures. And the statistics we have on Turkey now, it is positive, and the cases of COVID among our tourists is really low. But we have some cases when this disease was found on a tourist that was on a group tour, and Turkey decided to isolate all these tourists within this group. And there was a reluctance of people, not understanding. They didn't understand why they need to observe this installation. Some hotels just try to provide these. They can provide the room with a good view, the more comfortable rooms, and of course, tourists are not ready for this twist, and they do not understand why it is necessary, why these rules are different now, and why it is important. And when coming to back to Russia, we have a lot of complaints that tourists need to pass fast when they come back to Russia. That a lot of people want to deceive the Rospotrebnadzor, but it is our health. And when we are speaking about safety, the mentality of our people is really hard to change. In the beginning of the pandemic, we just understood that the world will change. But in Russia, it's different. When we started to leave the crisis situation, we started to forget all the bad things that happened as and start returned back to our life we are used to. We try to get our lives back, our convenient life. And unfortunately, it is really hard to reach this level of safety that that people have in European countries. It is really hard for us because they have a totally different approach to medicine. The medicine there is really expensive, and their relationship to their health is totally different. And here in Russia, we just hope for the best, Я правильно hope понимаю, that что we will not get сегодня они this disease. коснулись So только I understand туристов, that которые all могут these себе changes, позволить, ну, фактически и раньше the могли себе tourists позволить that забронировать can коттедж, afford да, и to беспокоиться о book своем a здоровье, в cottage, массе турист остался and при этом. generally, so the tourists are the same. Yeah, generally, yes. It's not only about the tourists. So some tourists who before could spare some money, they now prefer to pay a bit more, but to be safe. So there are some small changes for people in this approach for health and safety Хорошо, during the давайте holiday поговорим and о будущей vacation. зиме. Вот So let's на speak что about the Анекс upcoming Тур winter. все-таки, на какие So what направления, Annex да, делает Tour ставку. uh, Вот Анна Альбертовна нам только что правильно абсолютно, for конечно, or сказала, which что ставки делать destinations сейчас you are достаточно бесполезно, тем taken не at? менее планировать So все-таки можно и what are you нужно, да. planning? So you Вот, can plan ну, and you need to все plan. примерно так So понимают, what что are вряд your ли plans? нам нужно ждать открытия Европы этой зимой, да, We или do во not всяком need to случае wait в to сезон, да, the opening of лета. Europe. At Под least конец зимы ситуация изменится, пока об этом the situation by the нечего end of the говорить, да. winter can Вот change, какие but направления вы it's hard считаете to speak about that now. потенциально So what destinations интересными, да, может are быть, you это страны Карибского think бассейна, are которые вот, interesting? в Maybe it is принципе, the нас Caribbean пускают, готовы countries нас пустить, that are слава тебе, только ready to за have our авиацией, да, tourists. за
So всеми властями the страны. next step should be from the То же самое Russian Эмираты, в общем, aviation как and бы. the Arab Вот Emirates. планируете ли вы по этим направлениям? Are you planning these destinations, some programs, these Артем, я, наверное, destinations? начну с того, что я хоть и не Ah, искровенный I think оптимист, но я I полностью I согласна с start Анной from that Альбертовной. I'm really an Нас, к optimist. сожалению, I agree ждет with Anna очень сложная Albertovna. зима, гораздо So we are сложнее, waiting чем for a годы, really которые мы hard and пережили. tough И вот winter, это наш главный much план, и tougher это than наше the главное summer we ожидание had. на зиму. And this is Что ее нужно пережить, и our plan нужно and our действительно быть очень expectations from стойкими winter для того, is that чтобы выйти к весне с реальными we need to планами get на through this серьезные полетные winter программы и путешествия. and we Это need первое, с чего to надо start начать, for потому что на traveling. данный So момент that's из what открытых we need to стран start from. это Because Россия, Турция и so we Танзания. have Больше открытых Russia, стран, куда Turkey, and реально можно быть Tanzania, туроператором, the пока countries у that нас are нет. open. And Поэтому we здесь, do not конечно, have будет any more продолжение countries. открытой программы в Турцию So, круглогодичной, однако of course, уже we не в will have рамках some destination. пляжного The отдыха, и, main конечно, destination will город be Мадрид Turkey, сразу начинает резко уступать. especially in terms Танзания, of beach Занзибару, holidays. который, как правильно знаете, Tanzania, Zanzibar. не резиновый, с очень ограниченной наземной So программой, несмотря на то, что у нас тоже the поставлен programs абсолютно are limited for these countries and как и у других крупных туроператоров. as other Мы tour готовы к operators, плотной полетной large tour программе и на operators. Карибы. И We are Доминикана, ready где to с work in 15 this числа они program. полностью открываются для российских граждан. И So только these countries ждать are going решения с to нашей open for стороны. Russian Поэтому, citizens, как только and they будет are такая just waiting возможность, for our естественно, стоило decision. самолета полетать по And этим when they направлениям. have this opportunity, Самое the tourists касается и Эмиратов, и can даже fly. Мальдив. Но пока The такой same situation возможности нет, мы is работаем, with the исходя из тех Emirates, условий, and которые since имеем. we don't have Активно сейчас any наши все decisions now, we need to супервайзеры work in this работают situation по as it внутреннему is. рынку. Все супервайзеры, которые раньше работали по заграничному Many направлению, они работают по supervisors are внутреннему рынку. working in the domestic Мы market. запускаем чартерную программу на We Штегеш. start charter programs. Также у нас будет зимняя новогодняя программа в As well, we Калининград. have winter Мы будем продолжать program, на блоках New летать Year на program in зимнюю Kaliningrad, Хакасию. in Khakassia, Для российского туриста в таком понимании курорт maybe поисковый, его в new основном знают только в узких for Russian кругах. tourists. Кроме того, планируем полетную Resort программу в ближайшее время поставить в минеральные воды и в целом считаем to the mineral waters кавказских минеральных вод крайне for перспективным Caucasus mineral на waters. We внутреннем think this на is внутреннем a really рынке, good поэтому destination будем on работать, the domestic рассматриваем еще market. несколько регионов. And Более there детально, are в том some числе и other Дальний regions, Восток, мы до сих пор прорабатываем including the возможности, Far East. но пока еще детально не We are готовы к developing этому these объявить. opportunities, but we Поэтому are not ready что for имеем, now to тем announce it. на данный момент и работаем. So Ян, we а чего work ждать on от the цен? things we have now. Вот So, and what is по той about же the prices? России What can they этим expect? летом, да, мы наблюдали не As самую for приятную Russia, ситуацию. we И experience Сочи, not really pleasant и Крым, situations. и Sochi, Алтай, Crimea, когда они Altai, увидели такой серьезный when they всплеск saw спроса, these они, ну, ательеры начали этим huge воспользоваться, demand, да, и they started to сколько историй get было с тем, profit from что that. And туроператоры there не were a lot of подтверждали stories that the tour бронирование, потому operators что couldn't было was выгоднее the продать booking because прямому it was туристу, вот прямо, да, more который стоит у тебя на profitable to стойке sell сейчас it уже directly чемодан to the в 2 tourist that раза, в is 3 раза here at дороже, your да, place и with the baggage that is ready таким to образом, pay ну, more ательеры and пытались more and компенсировать свои more. потери, да. And Вот the hotel owners try to не get будет ли money такой же from these ситуации, tourists. во-первых, у нас зимой, Aren't we во-вторых, going to have this хочется понять situation in про winter? зарубежные направления. And Вы же also, вот I want to говорите, что вы understand some готовы, about готовы, да, к полетам international там international в страны destinations. So you Карибского say бассейна that you are ready 2015-го, как только for the если flights to the все наши Crimea все from the разрешат, то вы 15th готовы лететь. as Вы уже when разговариваете we с принимающей стороной, с so ательерами, да? you are in contact with the Какой у них hotel план owners, действий? Они по той же логике what собираются plans действовать they или have. там наоборот готовы давать Uh, скидки, не знаю, is лишь it бы different поток or they вернулся, are да? ready to give Как они discounts сейчас смотрят на эту just to ситуацию? have the tourists? What is their point of view? Здесь What do стоит кардинально разделить. Россию we оставить с need to одной стороны, divide? просто потому что Russia Россия is в плане one part ценообразования because вряд ли in изменится в terms of ближайшее время. pricing, Russia is Российские not going to бизнесмены, change. они мыслят Russian businessmen, сиюминутной выгоды. Им
They want to have profit right here and right now. And quite often it depends not from the owner of the hotels, but from the managers of these hotels who are interested to show the results right here, right now. And they do not care what is going to be in a year or in 2 years. And as a managers, they need to show some results. This is the main problem with Russian pricing. As for pricing of international destination, it also divides in two approaches. First is the hotels that have a good reputation among Russian tourists, and they can form the pricing. So it depends on the demand, and the pricing depends on the demand. If tourists are ready to buy this hotel for this or that price, so if we take Turkey, for example, so it is Max Royal Hotel, and Max Royal will not adapt their pricing for epidemiological situation, the presence or absence of cells. It will based on the level they have. And all the other hotels, of course, they will fight for tourists, especially on the first stage. So first of all, they will try to get these tourists. And when they start to understand that they have tourists, without this fight, that the tourists will come anyway, if they will be if they will have the Caribbean countries, they will also can see the same situation as what is in Turkey this summer. So they can be some tourists that can choose this price or that. It depends on the price the tour operators will provide, will offer. Те счастливчики, которые успеют So улететь вот those lucky буквально, да, people в who первые дни will в get the chance открытие and стран, fly они just получат, during скорее the всего, first самые days низкие of the цены. opening, Мгм. they will get the lower prices. Ян, Yeah, давайте of еще вот такой course. вопрос затронем. So Yana, one Действительно, more сейчас на question, рынке please. много чего поменялось, да, Now on и the в том market, a lot числе of things и, have наверное, changed, во взаимоотношениях including туроператоров и maybe турагентств идет relations сейчас такой, between tour operators and tour ну, слом, не agencies. слом, да, но что-то новое It явно is a рождается, потому что breakage, or maybe сейчас всем something new сложно, да, is и being каждый born, пытается сейчас because отстаивать свои the интересы, situation is tough и now, and при everybody этом tried to каким-то образом defend their продолжить это interests, сотрудничество, да. trying to Вот ваша cooperate. политика в отношении And турагентств your будет ли policy меняться in terms в of tourist соответствии с agents, is it ситуацией, going to да? change Ждать ли, может according быть, to the розница каких-то situation? изменений в Are комиссионной we, политике, да, в can we программах wait for лояльности? some changes Ну in и как вообще, loyalty в принципе, programs, Анекс Тур or собирается выстраивать in general, взаимоотношения с how розничным Annex рынком Tour на is ближайший going to work год? with the retail market in recent years? So tour agencies for us is the priority, and they always will be. I'm not sure how it looks from the side, but now we do our best to get in closer contact and to build better relations, better contact, better communication, and we can see this result. For more than half a year, we have a closed group, Annex Pro, where we actively interact, actively communicate, the friendly contact. It was not our policy before, but now we have this group, we have our own group where agency can ask any questions and get the answers within an hour. And during the last month, we changed for the agencies. It was the first contact line for agencies, especially for agencies, and the number of processed calls from agencies is less than 1%. Usually it's at 40 per day. And it is
also positive. Now our distribution department works on different shares and different for agencies, and now they want to create a privileged closed club with different bonuses with the. And as for the policy, the agency policy, we are not likely to have any now in terms of market when they have opportunities and when we see that agencies that we can provide solution, or if we have these opportunities we always do it. Now we are all in these tough circumstances, tough situation, and we need to provide this support and to get this support from the agencies. We want this support to be mutual, to leave this crisis stronger, Мгм. more Я, ну вот communicative, to интересно, have new то, partners. что вы говорите, It is really свидетельствует о том, interesting. что один из крупнейших It shows туроператоров that one в of the этот кризис, hugest tour получается, operator in this развернулся больше crisis лицом к just турагентствам, да, то есть uh, турагенты могут тоже сделать только один вывод, his что face они to the очень tourist нужны туроператорам, agencies, и and не they надо, can да, не think надо that себя хоронить. they are Я вам really important for спасибо tour за интересный operators. разговор. So thank you for this Желаю, conversation. Thank you, Artyom. да, я тоже желаю всем нам удачи. So good С luck Яной to мы all of us. прощаемся, и я сейчас So жду в let's say нашей goodbye to онлайн-студии Yana, and Артура we are Мародиана, waiting генерального for директора Artur компании Space Marodian, Travel. General Director of Space Travel. Артур, добрый день. Добрый день. Hello, Arthur. Мы сегодня Hello. рассуждаем о том, как вообще Today меняется все на we туристическом are рынке. Да? Вот we're talking about the в последнее changes время at очень the интересные, travel market. наверное, эти тенденции, они давно были, но сейчас вот в These связи с tendencies этой are not кризисной ситуацией, new, да, они but усиливаются. in these recent times Сейчас мы видим, they are что being все boosted. больше действительно турагентств вдруг There is превращаются в more and more of туроператоров, да, tour кто-то agencies делает that это turn легально, into tour operators, получая some legally статус этот по внутреннему рынку, да, и это действительно through сейчас getting as a расцветает. Кто-то это status делает in the нелегально, internal да, market, открывая разные some юрлицы legally, и занимаясь creating different туроператорской legal на это право. legal entities. А при этом туроператоры Still, некоторые у нас some действительно превращаются tour в крупнейшие operators in агентства our по country туристической продаже. become Вот some как, с big вашей точки agencies зрения, that start selling. меняется, происходят вот эти изменения и куда So, what do движется you наша think? отрасль? What changes we have, and where does our sphere go? Большая часть этих вопросов касались, когда говорили с коллегами с Most of the Ростуризма. questions Просто we actually наш considered, федеральный 132 закон and требует серьезнейшего in terms of реформирования, и мы our очень часто 132 обсуждаем federal начало law, пандемии. there is То, a о lot чем of вы reformation говорили, should be было reformed реальностью, сейчас actually. становится, наверное, The более thing that актуальным you в связи mentioned с тем, что is турагент becoming more в relevant. дорогом сегменте не всегда готов рисковать и быть In premium таким segment, промежуточным tour звеном. agencies are not То, ready to что, be казалось бы, intermediaries. законодательно ему They are запрещено not ready to take продавать risks. туры, но And при according to the law, ситуации they даже cannot sell в tours. формировании But тура during самом this себе current официальный situation, агент, он может просто forming the очень tour is not дорогой obligatory. отель самостоятельно оплачивать Client все can свои just book some really кассы, expensive как говорится, hotel, да, по безналу, uh, имея like валютный pay кошелек, for потому it что не using запрещена деятельность агента, если card, надо за границу, да. И and вот мы видим, что agents такая cannot компрессия can этих actually изменений pay работает как в одну for сторону. foreign Вы transactions показали, что easily. агенты формируют So this целый is туристический it продукт, doesn't которые work продают in туры, one не way. массово, я честно скажу. Никто не будет сам бронировать тур, особенно там No в one's going турецкие to курорты, да, book a когда tour, все for предельно будет example, into дешево, Turkey. эти пакетные Everything туры will be really просто cheap, банально даже and удобнее buying и a ему, tour и туристам. from an А operator мы will be видим еще easier. вторую ситуацию, когда сам We туроператор see с another удовольствием выходит thing на рынок, и вот об when этом tour operators are Директорат quite не очень говорил, но happy это уже to настолько tap into the market. все мы знаем операторов, у кого We not really при mention таком it, обращении but клиенты получают it's a new скидки. Мы reality видим, как when пытаются развивать new розничные tour сети. operators can Но have по regular сути visitors, regular окончательного слова у clients. этих границ не хватает какого-то Boundaries или политического, cannot или законодательного решения, да, cannot be broken. нам It по can be туризме done определиться. through some Мы federal law. защищаем сами In travel себя industry, we need от to understand: реальной рыночной, да, do we ситуации, когда protect мы ourselves с друг другом from будем, some да, real бороться market и situation, пытаться там сыпать
Maybe it's time not to fight with each other. Турист, глядя на всю эту возню, прошу But what we прощения, see, да, what we face, tourists не can смотрит see all глазами. this hustle and bustle, and they just say, why do I need it? Why do I need to understand who can sell or not? There is a booking service, there is a website. I can assure you, can can actually book anything for you, can like receive money to their cards. There are some short tours now. They actually go out of the statistics. I go across the country now. I just book it using booking services, and that's that. So it's not actually a tour; it's just a trip, because tours can happen like 2 times a year. But sometimes there is a necessity just to leave to stay somewhere because it's convenient. So what I see, we should do now. We all work, those who work in this industry. Maybe there should be less access to it. Everyone will do what he should do in terms of his responsibility before the tourists. I'm not afraid of like being competitive with some other companies. Or maybe we need to just to deal with it. We need to make it in line not for us but for free market, for e-commerce, for some direct sales. They cannot be regulated through any law. So what should we do? Like follow the suit of Turkey? Because actually it's not good. We cannot like limit competitiveness. It is not actually in line with the current situation. Telegram is not blocked. Why should we block booking service? So, in terms of legislation, we need to understand what do we need? Like more penalties, more fines in terms of illegal tour activity. But me personally, I have never heard like there was a case that was heard in the court and then the tour operator would be charged with anything. It should not be the case. We should not have zones of sales. We should, I think, restrict the access to the market. My colleague from from the agency of tourism, we are now, especially those operators at the second tier, we need to actually to make new insurances. Some tours were postponed or cancelled, and we need to actually close all the obligations before the tourists. As for insurance companies, they are not actually not perform insurance to the clients. If we talk about the large number of tour operators, they will just not cover the costs if we try to cover it like with any insurance fund. This is a problem. So I don't have a clear vision. What do you mean by limiting the access to the market? It's about financial liabilities. I mean limiting the access of foreign agents to our market. They use our databases, they use our resources, but they have no liability at all in terms of selling their products. Recent month, we called it like Aeroflot, like they're selling not real tickets. And I made a comment. They opened the flight to Czech Republic. But everyone forgets. It happened when Czech Republic actually opened the flight to Moscow. And we, in our national airline, had to answer. So in this case, one would oblige
with the rules, another one would have a list of the rules. So I think the one and only rule for everyone, for citizens and not, should be equal. So it's about limitation of selling any tourism service. It's not only accommodation, it's not only transportation. Sometimes it's really absurd. It should be quite specific. It should be differentiated between online and offline. There should be some barriers, so it would actually mitigate this situation. It would give more financial preferences for national organizations. In this case, there will be real competitiveness inside this internal competitiveness, internal competition. Like when the first hotels were opened, you could easily buy the tickets from them directly. In another situation, online, when you're waiting for the answer of such a hotel and you have even a cheaper price. Because less there should be some tour operator responsibilities. We also want to implement e-voucher. It's again about responsibility for tourists. So I think we are going to lose even more, even though I am actually a supporter of e-voucher. Because if we implemented it, we would avoid all the judgments. We would know which tours happened, which not. So we could directly help. But in reality, no one got anything. No one, no operator told anything like any real thing. I don't any real figures. It's only the top of the mountain. It's just clear misunderstanding of the real problem. So you think we need to rethink the legal status of the booking centers? Right. This was our first initiative on the onset of the pandemic. At that time, there was no understanding who has which responsibility, even though it is written in the federal law. Still, there is a law for consumer rights that would give real understanding how it should be done. So agents should be differentiated clearly. They should not be liable. Their responsibility should be differentiated from the wishes of tour operators. On the other hand, if we do this, we want to see only bona fide clients. During the pandemic, we talked to other operators. There is a number of different bookings, just a number of them, number of tours that do not exist, that finances that just did not go to this or that tour. На самом деле в массе своей не самоконтролируемая и безответственная в плане того, что друг за друга не отвечают. So sometimes all these tour operators actually not responsible. We also maybe not also looking at from each other's back, but still, if we give freedom for tour operators to have the rewards, to recover the losses, and I still think if the tour is booked and paid and not cancelled, it should be paid and the labor of the agent should be paid. Because he has done his job for tour operator and for tourists as well. If there is no problem with the tour, we should not request any refund. It's like taking all the money of these agents. Costs
courts usually forget about this. The practice is changing. But is it going to be temporary? Is it going to be like here to stay? Мгм. Но We как hope вы that it's видите going to be. стремление It will be here to stay. вот в эту сторону, чтобы труд турагента все-таки So what оплачивался is вне зависимости, да? То есть в таком so случае может like work поменять of the маршрут agent should be paid in помещения. any case. So then commission policy approach should be changed, right? Right, absolutely. Like fixation of minimum commission would be a good source of guarantees for agents to stay in the market. So like we are not speaking about leaving something for an agent, but we have to admit it. For tour operators, agents are main clients. So we as operators, we have more resources, we have less challenges going through hard times, and agents do not hold anything. Like there was a fluctuation of commission, but it's not constant. So getting back to minimum commission. So creating barriers, those barriers would help here. Because then we as tour operators would like have our own commission. During the autumn exhibition, I faced it. Tour operators do not understand like commission is goes lower, not because of the like envy, but only because it should not be like higher than the price in the market. And there still should be some, it should be cost efficient for the tour operator. And actually they cut their margins in recent times. It was not popular step. It's just, it was due to the pressure of the market. It's not due to the envy of the operator. So creating a barrier for like malified competitors, it would be a good thing to create a window for good commission, for good income. For us, it would be more cost efficient to sell directly to the tourists. We will not have to give anything anyone. I think it's a worst case because then we would lose a lot of people, those who are stakeholders in travel industry. Вы говорите And по where they will go, we don't я не know. знаю, какие Okay, we're аргументы вам talking about привести, direct но sales. если I don't know все what like забронируют flow у вас туры, of вы the все sales you have. да, там But can принимаете you like give звонки, ответите consultation, на take особенно в calls from all воскресенье, people, как это делают like on турагентства. Sunday, on Saturday, Это-то like делать tour же тоже не agencies do? потянуть, тем более там, если... Мгм. You cannot like deal with this capacity, right? On the one hand, yes, it depends on the operator. Our policy is that we like give consultations. Let's be clear. Top 3 operators do not want to spend some time to sell package tours. So does booking actually give consultations? No, they don't. So it's about creating some elements of sales of mass product. There are some big packages, with a lot of segments. We don't know what transformation will look like. Still, we need just hire more operators, have more offices in regions. Still, it would not hire and give employment to all people who worked in the client sphere. Technologies are very effective today, so we don't have to have people everywhere. It can be pseudo-automatic. Like, let's wait when Sberbank will open the sales of the tours. If it happens, actually, it would be really, really sole point for everyone in the industry. В кризисной ситуации, да, выбрала для Artur, себя I know that your специалист company бизнеса и has chosen the way of думали diversification of business. куда-нибудь еще During пойти, the hard не times, держаться вот здесь, you там, на started to краю think we need to go баррикады, somewhere где else, никто ничего не like not предлагает. here at the Как edge, бы вот but we need to go somewhere смотреть на else. проблему шире. Можете рассказать про этот опыт? И вот Can you give me a bit, интересно, like наверное, бывшим some, агентам тоже вот share your послушать, может быть, experience? как-то они могут тоже в эту сторону Maybe you подумать, да, should listen to учиться tour у вас этому, agents. потому что
Maybe сами it говорите, will be что interesting for tour Directorate сейчас agents. просто Maybe they can learn да, something from не you. выдерживают, потому что, As ну, you say, they do not Да, hold. на самом деле, действительно, Actually, yes. кризис позволил увидеть несовершенство там прежних схем, The crisis становилось let us see возможно that the previous schemes were not остаться на плаву. И like здесь, к perfect. удивлению, наверное, сейчас We needed to да, understand how to stay агентского afloat. сообщества, у нас сейчас один из самых For крупных заказчиков работает, surprisingly, являясь one туристическим of the агентом, который biggest client, получать комиссию with за him we work обслуживание together with touring agency. корпоративных клиентов на предмет обсервации. Более того, It's about мы все это observation of время the client. стремились диверсифицировать продажи We always try to туристических пакетов, diversify туров, the неважно, sales дорогие или of дешевые, package с tours. It doesn't matter бизнес-сегментом. what Почему? price Потому is. что как-то We исторически wanted to do it получилось, with что business segment. MICE-компании, занимающиеся Historically, бизнес-тревел, живут MICE своей companies жизнью, that туроператоры do живут своей business жизнью. travel, Хотя they на work by самом деле themselves, у каждого and из operators агентов, которые live by нас обслуживают, themselves. But есть actually, так each называемые agent клиенты высокого has уровня, которым their иногда достаточно VIPs. вовремя предложить более широкий So you спектр need услуг, just нежели чем offer просто some подбор spectrum новогоднего of или services to ябрского them, тура. А not где-то like a может Christmas решить or проблему my разместить holidays коллег, которым package надо tours. поехать в командировку. Соответственно, поиски Sometimes you кандидатов need like to give a хороших placement for colleagues соприкосновений с during действующими business trips. клиентами зачастую бывает So there is достаточно, чтобы a найти number новые of каналы points of продаж. Более того, intersection скажу, что мы как for оператор with your все regular время clients. сохраняем And we, as an политику operator, отношения с теми we агентами, save the которые говорят, policy мы сами, слушайте, of не можем of справиться с the таким of объемом the connection with заказов the у этого clients. клиента, вы бы не могли нам помочь? И у них всегда They возникает say like определенный we страх. cannot Не deal схватит with ли it with туроператор the такой number жирной of the сочный offers, клиент и начнет с ним and there is дальше just работать? like a Я вас fear. уверяю, If we я give it сейчас away, даже не are готов they going to общаться с work with it? клиентом, только потому что Actually, я sometimes I don't выстраиваю work to talk статус to the quo как client. исполнителя, независимого в Like принятии I'm своих completely решений fine и не несущего, being скажем так, еще и being independent, неотринутую персональную ответственность перед должностным having лицом, потому что no я лишь по факту выполняю responsibility волю заказчика так, как я могу. И before the эти official. клиенты сейчас должны посмотреть I do my вокруг job себя, as вокруг I своих want to do. клиентов, коллег и спросить, а не I can нужны ли look им наши around, услуги ask для my оптимизации colleagues, расходов на like, путешествия, do you на need a service like for логистику, на optimization of транспортные costs, for расходы, потому что, logistics, по for сути, мы transportation? в этом все в туризме являемся Because профессионалами. actually, Потому что all of спросите us меня по are другому поводу на professionals in Мальдивах, я на it. Мальдивах в жизни не был. Вот я такой вот Because стартовый директор if you туроператора. tell me, И please, I могу want вам to tour сказать, to как Maldives, быть оптимальным can you give агентом, anything to перевести me? там 1000 Actually, человек I на haven't фестиваль been в there, Москве, anyone. пожалуйста, мы вот здесь вам So поможем, подберем, I уточним actually цену, cannot по help. дороге накормим. But Потому if что it's about это Moscow, for намного example, I will do that. многогранный уровень решения, по сути, одних и тех же проблем. Поэтому, наверное, вот так надо So подходить it's a к вопросу, чем multifaceted, заняться сейчас. actually, way of facing Хорошо, and Артур, спасибо meeting these за challenges. интересный, безусловно, разговор. Thank you Вы for потом this fruitful расскажите, чем discussion. закончились все ваши Tell us, please, инициативы, later how all your какие из них initiatives реагировали actually ended, which и one сделали. resonated. Мы с Артуром прощаемся, и сейчас как Me, раз в so нашей I студии would будет представитель actually розничного звена Сергей Агафонов, going to генеральный invite директор Sergey Abafonov, сети магазинов горящих путевок. CEO, Сергей, здравствуйте. General Manager of Last Minute Tours, Sergey Abafonov. Мы тоже рады Hello, видеть вас, everyone. Сергей. Вот мы сейчас с Артуром говорили, да, о том, как We меняется just вообще talked about the взаимодействие changes туроператора, турагентства, да, о in том, the как connections почему, может быть, between эти tour рынки друг operators другу and tour приходят с agencies. мысли на этот счет. So what Поддерживаете do ли you think вы about it? Артура в том, что должен как-то юридически даже, может быть, поменяться статус турагента, Do you да? support the opinion of Вот эта идея с Arthur минимальной комиссией, с ее закреплением. that the minimum commission should be implemented? In many aspects, I agree with Arthur. In terms of an agent, he says a lot of right things. The thing is, when the whole market works according to the uniform rules, it's good for everyone. For clients, first of all, they have quality services. Agencies have their commission, doing their job. Our main responsibility as agents is to consult tourists, take money for, like on behalf of the operators, and we always oblige. We always like follow the rules. But sometimes the market can be turbulent. We know there can be a lot of problems, like during 10 years, last 10 years.
It was not really positive, like giving a particular order to the market. So how can we make it happen? We need stability. There should be no like financial liability for tour operator. They pay to all funds, including insurance. It cannot go like this all the time, because all the frozen money of the tour operators is actually money of tour agents. It can be given as high commission. Actually, it would be good for a tour operator. How can we do that? We as a tour agency, me, my colleagues from different other networks and organizations, we also talk about this. Every trip should be insured. This would contribute to right order of work in the industry. Rules would be uniform. If anything happens in the whole chain of sales, there will be no like real damage for the tourist. So if the market is stable, then the client will trust the market. Also, it's important to give stability to the agent. Maybe it can be done through minimum commission. Maybe it would give some particular rules in the market, like you sell a packaged tour, ticket, or service. There should be some specific minimum commission. It will be significant for all market players. Archer said, we can just like stay at our channels of sales. For tour operator, I mean, like selling from the website, from their retails. They can do that. They have a lot of branches in different cities. Still, it will not give such a capacity, such a flow as the one that goes through agencies, through the booking centers. When tour operator creates a product, they tap it into the network. They cannot like deal with the capacity themselves. For example, Mercedes factory, if they sold their cars directly, they would not be able to sell the same number that they do. It's kind of the same here. As for agents, networks, in terms of cooperation with the market, I think these channels are actually huge. Operators appreciate these markets, appreciate these channels. And agents are responsible for selling the tours. So briefly, two main aspects. Insurance of all trips, uniform rules, and implementation of laws, like having a commission for this or that package tours, for booking air flight, etc. So everyone will play according to the same rules. With Elena, we actually talked about the regulator, the main regulator, and they are not like against implementing the toll system. It is the same, right? It's very good that there are such thoughts. I know that there is a community of insurers, and they actually refuse it. I regularly meet them. I know their standings, and still I can say that we can find a compromise.
so there would be a good efficient way of insurance. Sergey, as for the upcoming winter, sometimes companies have to survive when they have nothing to sales. We talked about it with Anna, with Arthur. It's hard to make any predictions right now. It's true, we don't know what's going to happen tomorrow. Вот как вы сейчас выстраиваете свою политику, да, как вы готовитесь So к what is зимнему your сезону, policy now? может How быть, в do you этом, может prepare быть, for winter season? другие пути развития, может быть, Maybe you found это some только туризм, alternative или через ways, какой-то другой like not only in travel industry or maybe from some other perspective. What's happening now? Я скажу так, что на туризм, с какой стороны не смотреть, все равно ты придешь к туризму. It doesn't matter from what perspective you look at it, it's still a travel industry. I agree with colleagues. Winter is going to be harsh. Всю свою многолетнюю практику работы. И единственная задача, конечно, для... I can't remember the same cases from my practice. So what are we expecting? We need to survive. We need to live through the winter. We need to cut costs, optimize the work in the office, diversify the business. It's all clear. But we also need to find some niches that are actually occupied. That's why it's important to be rigorous so that we can actually survive that. As we know, in recent times, there is no such a term as like not in season. Until December, we could sell to different mass destinations, like Cyprus or Turkey, where there is a charter flight or like packages. Starting from November, we sold like tours for the next year. But when we all like celebrated New Year, we like turned the page, and then the new stage of booking would happen. Like on 3rd, 4th or 5th of January in 2020, there is a burst of activity, burst of sales in the very first day of work. Of course, we're not going to have the same thing this year. Even beforehand booking, it's not working now. Like tourist wants to like pay tomorrow and then just fly. Like rates are growing and no one knows what's going to happen. These factors contribute to the fact that all these boundaries of the season are actually becoming like bigger. This period is going to be longer. The main reason is that we have nothing to sell. There is no such mass destinations right now, apart from like Tanzania, that we can sell. Still, Tanzania is not a mass destination. We'll see how the season will go. Let's hope that all our expectations will come true. Of course, it's like some winter destinations do not work right now. So it will be really, really difficult for us. So we should be morally prepared for that. We should accept it. Accept that there is a time that we have to be sitting tight and like waiting for it to finish. Maybe it's going to change. I don't want to be too pessimistic, but still
we think that until March it's going to be difficult. We know that some cities in Russia are open now. From there you can go to Turkey, for example. So maybe some new destinations will open. But according to the figures, we cannot be too optimistic about them. Yet, a lot of people say that second wave will be kind of short term, so we will have an opportunity to recover quickly. It would be not so long and so deep in terms of lockdown and quarantine. Sergey, what do you think? As a result, in the 2020, what's the number of tour agencies that are going to leave the market? We can see the trend. About 30% of agents are leaving the market. The main reason, they cannot pay for rent. Many agents actually start working from home. They save their client base. That's a very good thing because it's actually the most valuable thing for them, the client base. The client, and in this space, clients actually appreciate it and trust it and buy tours. Probably this number is going to grow until the end of the year, like maybe 10% growth. Only strong agents, professionals, will stay in the market. Those malified ones will not be able to continue working. And maybe it will be an advantage for the market. There will be more trust from the clients. А по вашей сети какие показатели? In your network, what are the figures? In our network, it's 20% of agents who leave the network. They can't pay for the rent. That's the main reason. We try to assist them. We try to give them all support that we can to save this business. Yet, talking about the network, we are partners. And if our partner wants to leave the market, then we cannot affect it. Those who are not sure, who want to have a recommendation, we usually try to give it to them, to give them some not that grim prediction, to say to them that everything's going to come out all right, hard times will finish once. Your sales are going to, you're going to regain the sales. And we in Profi.Travel also wish it to all the market players. Sergey, thank you very much for this discussion. I think on this positive note, we are going to actually conclude our today's meeting. Thanks to everyone who listened to us, who participated, and I also invite you to our webinars. Every day we're going to have a lot of interesting stuff. Stay with us, stay tuned, and watch us live. And goodbye, everyone.